Namostute. So this is how we should keep on reciting, because what we want as we are continuing our life, however it is, Arogyam, Bhakti, Arogya, Bhakti, Aishwarya. Aishwarya is a big circle wherein all other comforts and prosperity is encircled, or they are inner circles, so that we will be always comfortable as far as possible. So far as the spiritual knowledge is concerned, see, no house gives us a comfort, no car gives you comfort, nobody gives, but not even wife does give you comfort. But your own self, your own understanding, your own Atma, your own Atma vai bandhu, Atma vai satru, Atmadhared, Atmana Atmanam. And that great Atma Karaka is Surya Bhagavan. Yes, sir. Therefore, one can describe the Atma of the person depending upon the position of Surya in their respective horoscopes. If Surya Bhagavan is agreeing, then we are always prosperous. People get government jobs. If not, Ravi is important to get your government job, and so on. So government means we have a big company also is a government. All those which will be, because the concept of government has changed now. But all the CEOs are the governors, etc. So we are just coming into this kind of purview that let this bhogi, enjoyment, and Makara Sankranti, the transition to the happiness, and to a Makara Rasi. And Makara Rasi happens to be the Saturn's own house. So Sun and Saturn, they really are cooperate, because Saturn gives you prosperity with stamp and seal authority. And Sun is a constant mobile energy who will not care anything but cares only dharmam, cares only work. And if you seen at 6 o'clock in the morning, Aruna, and again he will be Aruna at the time of setting, even at 6 o'clock in the evening. So all the 12 hours, Surya Bhagavan will be galloping. That's why people advise not to sleep in the afternoon, not to sleep during daytime. Those people who will not lie down tired, this and all that during daytime, they are not really helped by Surya Bhagavan, because Surya is work, Surya is activity. And therefore, Tamro Aruna Uta Babrusu Mangalaha. So all these colors to Surya Bhagavan is to be a great person as Sumangalaha. Manga Latiti Mangala. Manga is auspiciousness. Manga is Kalyanam. Manga is all plus. La is Labham. So you will get the Labham of auspiciousness, or your desire fulfillment, or your family comfort, or your etc. professional excellence, and all that will happen. So Tamraha, Arunaha, Babruhu, these are all the changing colors of Surya Bhagavan. And so Babru is a very important concept. You know that Arjuna's son was given the name as Babru Vahana. Babru Vahana is really a great wind god. So like that, we have so much of symbolism, mysticism in all the names of these gods. So that's why we always think of keeping the names of gods and goddesses to all the human beings born. Even sometimes we are so generous that even generous that we give names even for the animals we bring to our house. Dogs are given also good names. Anyway, with this kind of greetings and blessings invoked from Surya Bhagavan and all other baby of gods, we start our wonderful program, the Purusha Suktam, which is very important Suktam from Rigveda, 10th Mandala, and which has got in Rigveda only 16 mantras. But Yajurveda people said
if you want to reduce into practice, then we should also have some more mantras. Therefore, we have Purushoktam in Ajurveda, Sukla Veda, 31st chapter, where there is a Purusha Medha Yajna. That is, Medha is respecting all the human beings born. And all human beings means they have different faculties, different professions. And in all professions, Paramatma is there. Therefore, that we see in the word, in the Suktam, Rudram. In Rudram, we see all that. So, what is Purusha Sukta? Purusha Sukta is the great meditation on Virata Purusha, who is Rudra, before creation. So, before creation, the Virat Purusha has been there, and that Virata Purusha, Purushaha, he got himself divided into animals, into human beings, and further division among humans, and further classifications, and so on. So, ultimately, even before anything existed, there was the great Virat Purusha who is resplendent radiance and light. And you know, we have got 3 important suktas which talk about the creation. The first one we have got in Asadiya Suktam in Rigveda, and subsequent to that we have got Hiranyagarbha Suktam and the Vishwakarma Swarupa of Paramatma, and then we have got this Purusha Sukta, and like that we have creation, explanation, origination, and description, and all these things. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, what was there before, how at all we came into being? That's a big question. We know our father, Govindaraj avare, and we may know our grandfather, and we don't know great-grandfather. What was his name, what was his profession, what was his wife's name, and how many children he had got. All these details about great-grandfather. But we don't know completely something about the great-great-grandfather of our great-grandfather. Finished. We lose sight of directions. Something like when you go in sky or when you are in the ocean, you lose direction. You remember, oh, in Boston, when I went in the ocean, 14 miles distance. So I was trying to remember where from we just started our journey. To my surprise, after going some distance, when you cross the waves length, after all the waves come up only 1 furlong or 2. When once you cross the waves furlong, calm and pleasant ocean. And you are so comfortable going on cement road. After speed breakers, when you once you cross the speed breakers, ಶಿವಲಿಂಗವರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಥ್ರೆಟನ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಭಯ ತೋರಿಸದೆ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ದಿ ಓಷನ್ ಆಗಲಿ, ಮೌಂಟೇನ್ ಆಗಲಿ, and forests agli, all these are animals, wild animals agli, at least they should do hissing and roaring and shouting and rumbling. Even the bow also makes a twang, and bow ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿದ್ದಾರೆ. That's called ಧನುರ್ನಾದ. ಈ ಬಾಣನಾದ ಅಂತಾರೆ. So ಬಾಣಧ್ವನಿ makes people very much confused. Therefore nobody takes a textbook on ಬಾಣಧ್ವನಿ. So it is said, Banadhvano Anadhyaya. When there is Banadhvani, there will be no school, no institution, no study. Everybody must take the weapon and go to war. That is the convention when there is a Banadhvani. Anyway, let us go, let's try that. And now, in this particular Sukta, you have seen the Virat Purusha getting divided himself into many things. And therefore, so why we are continuing Purusha Sukta after Rudra means Rudra is viewed as a Virat Purusha. Sarvo Hyesha Rudraha anta helidaga,
Sarva Shabda Karta, nothing accepted. Everything is included, is called Virat Swarupam. And then Rudra is a Saranagati. And everybody has to seek the sacred feet, seek the shelter from the sacred seat of Rudram or Paramatma, Surya Bhagavan. Therefore, we are highly lucky at this Sankranti festival, Kanuma, we are able to talk about Surya Bhagavan, who is a Virat Purushaha, this Virat Ajayata. And Virat Purushaninda ella prapancha bardate. So now, Helapa Om Tachayyo Mahe. Om Tachayyo Mahe. Om Tachayyo Mahe. Gatum Yagnaya, Gatum Yagnapataye. Gatum Yagnaya, Gatum Yagnapataye. Gatum Yagnaya, Gatum Yagnapataye. Daivi Swastirastunaha. Daivi Swastirastunaha. Daivi Swastirastunaha. Swastirmanusebhyaha. 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 Urdhvam jigatu bheshajam. Urdhvam jigatu bheshajam. Urdhvam jigatu bheshajam. Channo astu dvipade sham chatushpade. Channo astu dvipade sham chatuspade. Channo astu dvipade sham chatuspade. So look at the sequence in this mantra. We want divine peace. Manige ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಬ್ಬಾ, ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಐ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಪೋರ್ಟಿಕೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡದೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗತ್ತಲ್ವ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಸಯ್ಯ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೃಣಿ ಮಹೇ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಥರೋಲಿ such kind of divine peace to come upon us. And yake andre, what is that? How do you get the peace? Andre gatum yagnaya, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ಸು, ಯಜ್ಞಗಳು, ದೈವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದೋಸ್. ಯು ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್, ಯು ಗೋ ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಏರಿಯಾ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾತುಂ. In order to go to the yajna bhumi or yajna kriya, or yajna is dharma. Wherever dharma kriyas are taking place, you can participate. And anta dharma kriyagalanu, yajnagalanu madavanu, there is a yagnapati. Yagnapati has several meanings. One is the yajamana, and yagnapati is Vishnu. Yagno vai Vishnu. Yake ಹೋಗ್ಬೇಕು? Why are you going there? Naha ದೈವಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಸ್ತು. ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಅಸ್ತು ಸ್ತಃ ಸಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ? ಅಮ್ಮಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೈವಿ ಸಂಪತ್. ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ? ಸೊ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್? ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್. Yes, sir. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಬೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬೆಡ್.
ಕುರ್ಲೋನ್ ಬೆಟ್ರೋನ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Even when you have such a luxury, but you have to put your head upon the four varam. ಈ ಮೋಚೆ ಮೇಲೆ ತಳ ಬೆಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರಬೋತಾರೆ. So your own body is a comfort provider to you. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ನಮ್ಮ 4 ಆರಂ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ದಿಂಬು ಡನ್ಲಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೊಂದು ದಿಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ದಿಂಡು ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? That is exactly what we think as Atma. Because Atma Sukha, andre artha Sarira Sukha and Paramatma Kodo Sukha. That's why Naha Swasti Daivi. Nama Swasti Yavaglu divine, spiritual, comfortable agirbeku. Amele Manushebhyaha. Next we have got to think of the Manushas. Manushas andre thoughtful people. ಯೋಚನ ಇದ್ದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನುಷಾಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ ಆಸ್ ಎ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಬೈಯೋವಾಗ ನೀನೇನು ಮನುಷ್ಯನ ರಾಕ್ಷಸಿನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಧ್ವಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನೇನು ಮನುಷ್ಯನ ಪಶು ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅದು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೈಯೋಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು. ಅವ್ರು ಎರಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯ ಅಂಡ್ ಭೇಷಜಂ ಜಿಗಾತು ಊರ್ಧ್ವಂ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ವಿಪದೇ ಬೈಪೆಟ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಚತುಷ್ಪದೇ ಕ್ವಾಡ್ರೂಪಣಿಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಪಾಡಿಗೆ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ? Is it not? You may be concerned with the naai, but that dog, when doesn't bark, when doesn't care, looking at you, it will go to the side way. On payment ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ ಭಯ ಇದೆಯಾ? That's exactly what we pray, ಚತುಷ್ಪದೇ ಶಂ ಅಂತ. When it gets irritated looking at you, is a problem to us. Therefore, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5-6 ನಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. So when you are walking towards the dairy ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸು, ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಆ ತರ ತಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಸೊ ಟು ಸೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಟು that peace which Paramatma is able to give us. Now, what is that Daivam is a good question. Daivam ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. And moreover, we know when you study Purusha Suktam, it gives you spiritual unity and also describes the unity of the universe. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಆಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಟಿ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ moreover, that kind of unity or Paramatma is available to us in divided in 2 forms. One is manifest and another is unmanifest. So unmanifest ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಜಾಗ ಭಾಗ ಬೇರೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಬೇರೆ. What you are seeing is small. What you have not seen is big. That's what we have got this next passage ಅಲ್ಲಿ. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ.
Sahasraksha Sahasrapat. Sahasrapat. Sahasraksha Sahasrapat. Sabhumim Vishwato Vrutva. Sabhumim Vishwato Vratva. Sabhumim Vishwato Vratva. Atyatishthadashangulam. Atyatistadashangulam. Atyatistadashangulam. Purusha eva idagum sarvam. Purusha evedagam sarvam. Purusha evedagam sarvam. Yadbhutam yaccha bhavyam. Yadbhutam yaccha bhavyam. Yadbhutam yaccha bhavyam. Utamrutatvasyeşanah. Utamrutatva sheshanaha. Utamrutatva sheshanaha. Yadannena tirohati. Yadhannena tirohati. Yadhannena tirohati. Etavanasya mahima. Etavanasya mahima. Etavanasya mahima. Ato jyayaguscha purusha. Ato jaya gascha purushaha. Ato jaya gascha purushaha. So when this universe has been created, there should be one monitor. And that who is that monitor? Who is? So earlier, I don't know now. In olden days, in our classroom, high school, the teacher used to elect one monitor. Teacher baro munche hudugrella galate marde control ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ monitor. And teacher ಬಂದ ತಕ್ಷಣ monitor ಕೇಳ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ನಾನು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಆ ಮಾನಿಟರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಭಯ. I don't know now. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Earlier days, we had that is such a discipline in high school and classroom. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರುಷ is a monitor. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ he has got 1,000 heads, 1,000 feet. So 1,000 head ಅಂದ್ರೆ intelligence, super intelligence, unmatchable intelligence. ಒಂದು ತಲೆ ಇದ್ರೇನೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನ if you got more heads, you must imagine the plight of Ravanasura. ಅದರಿಂದ ರಾವಣಾಸುರ ಏನು, what is the boon? He does not use all the 10 heads simultaneously. And that's why it's a problem for Rama. If he cuts off one head, another head was ready. And there's Ananta, 10 means Anantam. So Ravana is becoming a problem. He required, Rama required Agastya Maharshi and all Devata Shaktis to help him to get him, to remove him from the world. So that's why Daivata ischa samagamya drashtum abhyagatoranam upagamya bravid ramam Agastyo Bhagavan Rishihi. So not only Agastya is a Bhagavan, but also he is a Rishi. Beautiful, is it not? Yes, sir. ಭಗವಂತನ ಋಷಿ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ. ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ? ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ? ಪಾಪ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ರಥಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ವಾರಕ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಬರಬೇಡ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಂತ. Therefore all Pandavas had problems. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಜೂದ, when you before you started accepting to play dice play with Duryodhana or Sakuni, did you send a word for me? It is a big challenge that is going to be in this dice play ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? No. Same complaint by Krishna to Draupadi. When you are asked to be dragged into this court, did you just remember me?
When Dusyasana held your sari and went on dragging, then only you said Krishna. Did you say, no, both of you are big mistakers. You have mistaken me. And ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಪುರುಷ, ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಯು ಡಿಲೇಡ್ in supplying sari for me. Then Krishna said, no, you said Krishna Dwarakavasa anta. I had to go to Dwaraka and verify your records and come back. So నేను ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಬಿ ಎ ಸಭಿಕಾ. ಸೊ ಯು ಸೆಡ್ ಗೋ ಟು ದ್ವಾರಕ and come back. So these are all the things which are very secret people talk about. So ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಶರೀರ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಇದೆ. ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟೋಗಿರೋರಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ್ಪಣ ರೇಟ್ ಬೇರೆ. ಹಿಂಗೆ ತರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಗಿವ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್? In their eternal journey, they will be, we should not allow them to go thirsty. To that extent, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Not only that, the Pitruloka, there is no water in Pitruloka. Dry. Okay. It is completely dry. So up to 3 generations of the Pitrus, they are very much in want of the earthly things. Minimum is water, because they don't have a stomach. Stomach idre ella, stomach also is burnt alva, burnt or buried. ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ಬಾಡಿ ಜೊತೆಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ? ನೋ ಸ್ಕೋಪ್. ಹರಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ದೇರ್, ಹೋರಾ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತಿರೋ ಹರಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಿರಾ? ಟು ಫೂಲ್ ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್. ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ತರಹ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವೆದರ್ ದಿ ಫೆಲೋ ದಿ ನೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆಡ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್. ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರನ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಗ ಯಾವ ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಇವನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಹರಸ್ಕೋಪ ಡೆಡ್ ಹರಸ್ಕೋಪ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿನ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿತೃ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟರ್. ಅದರಿಂದ ತಡಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರ್ಪಣ, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ವಿತ್ ಎ ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಟು ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೋಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂಟು ಮನಿ. ನಿಮ್ಮ BA BSc MA ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಮನಿ ತಗೋಬೇಕು. 2000 rupees ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಮತ್ತೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. 2000 rupees ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2000 rupees ನೋಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ 1000 rupees ನೋಟು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕೇರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೃತ್ವಾ. ವೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್, ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವತಃ ವೃತ್ವಾ, ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್? ಭೂಮಿ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ according as we are also revolving. When you come to America, Switzerland, ಆ ಲ್ಯಾಂಡು ಈ ಲ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡೇ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಚಿಕಾಗೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೋಸ್ಟೆಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾ. ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿವೇ ಇನ್ ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬಿಫೋರ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಆ ನಥಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. And darkness will not disappear unless Virat goes there. ನೀವು ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೇನೆ ಕತ್ಲು ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು. ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ. Darkness continues in the darkness, but when you take light, the darkness dispels. That's why tamognam, and Surya Bhagavan ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ he is enemy for the darkness. So tamogna andre, and not only tamogna, he is called also rakshogna. ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋರು. ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಾಪರರು, ಕತ್ಲು. ಸೊ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ರಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ರಾತ್ರಿ ರಕ್ಷೋಗ್ನ. ಆ ರಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮದಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಅಪಾನ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ವುಡ್ಡು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ನಮ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೌಸು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ಟ್ರಬಲ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಿಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಟಾಪ್ ಸೀಟ್ ಅರಿವಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಭೂತ ತೃಪ್ತಿ, ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ. ಸೊ ದಶ ಅಂಗುಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಗ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಹೈಟ್. 10 ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಕೌಂಟ್. 10 ಬಿಫೋರು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್, ಆಫ್ಟರ್ 10 ಡ್ಯೂಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಡ್ 3 ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದರಿಂದ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ
ಎಷ್ಟು zeros ಇಟ್ಟಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ बढ़ जाता है. If you keep 20 zeros after 1, ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಸಮುದ್ರ, ಅರ್ಬುದ, ಈ ತರ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪರ, ಅದ್ಭುತ, ಸಮುದ್ರ, ಅಂತ, ಅನಂತ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಹೈ ಆರ್ ಲೋ ಆರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷಃ ಏವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದಗುಂ ಸರ್ವಂ, ಈ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ, who is the owner of the whole universe? We are all very proud. 20, 30, 40, 60 ಸೈಟ್ಗೆ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ನಂದು ಅಂತ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ಗರ್ವ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ನಿಗರ್ವಿ, ಮದರಹಿತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ, as people divide it as claiming their own, he wants it. ಇವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಕಿಣಿಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲಂಕಿಣಿ ರಿಯಲೈಸ್, ಶಿವ ಅಂಶಭೂತನಾಗಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಂದು ಲಂಕಾ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ. ನೌ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈರ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಂಕಿಣಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲಂಕಿಣಿ ವಾಸ್ ಎ ವಿಸಾ ಆಫೀಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್. She was INS. She was not allowing all the foreigners. But when foreigner like Anjaneya entered, then Lankini said, Amma, this is your country. Go. You are a citizen now. You are a claimant. Go. You can ಯಥೇಚ್ಛಾಗಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ. So the Lankini Samhara, meaning that the downfall for Lanka began. She herself announces that Shiva told her that when a monkey comes and hits you and you fall down, that is the time you should think that the Lanka's Vinasha has begun. Sri Ganeshaya Namaha anta. Ganesha ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಈ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ. ಭೂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್, ಭವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್, known and unknown. We have more unknown things in the world than known things, alva? That's why science and technology is always on the spree of development. So the development in the estogta andre you have got microwave, innondu wave, aa wave, ella waves bandibitidalla. You need not go to stove at all. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತತ್ವಂ. ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಮೃತತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಂಥ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓವರ್ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ. ಈಶಾನಃ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ ಈಶಾನ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಈಶಾನಃ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್ ರುದ್ರ ಆರ್ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ. ದಟ್ ವೈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈಶಾನಮಾವಾಹ್ಯ ಅಂತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಆವಾಹನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದ್ವಾರ ಈಶಾನ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಶಾನ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ. ಓ ಗೊತ್ತಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ನಿಮ್ ವಾಸನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕನೆಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಇಸ್ ಈಶಾನಃ. ಸೊ ಓಂ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು 1/2 hour ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನಾವು ಓಂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು,
O Rama, O Rama, Omkara Rama, O Rama, O Rama, Omkara Rama ಅಂತ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಓ ಅಂಡ್ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮೃತತ್ವ ಶೇಷಾನಃ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದನ್ನೇನ ಅತಿರೋಹತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ನಂ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯತ ಇತಿ ಅನ್ನಂ, ದಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಡಿಬಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನಂ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನ್ನಂ ವಿಶ್ವಂ, ಅನ್ನಂ ಸರ್ವಂ, ಅನ್ನೇನ ಯಹ ಅಧಿರೋಹತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೇನಾನ್ನಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸಂಭವ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದ ಕರ್ತಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ emitted by the yagna, Agni. So, Yadannena tirohati, and this is the summary of his greatness. Yetavanasya mahima, nodidra, asya purushasya mahima etavan. Ishtu matra ideyappa anta ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. You have to conclude your talk. You have to conclude your Purusha Sukta session for this day. In that manner, so conclusion is a most important item in our programs. Like that, the Purusha having been existent, he has so much Mahima. But in case of this Virat Swarupa Purusha, that is not the be all and end all. Ato jyayaguscha purusha. So you see Purusha and Purusha. Purusha andre navellaru Purusharu. Purusha andre immanent personalities. And Purusha andre transcendent personality. Andre Virat Swarupa Paramatma. So Purusharu Purusharagabeku. And even Saundarya Lahari also, Sankaracharya gives us a beautiful thought that Aho Purushikant, Parabrahma Mahishi, Lalita Parameswari, Yaru andre, she is Parabrahma Mahishi. Mahishi ano artha andre monitor. Without a woman, man is not at all prosperous. Woman is the driving force. What is woman? Woman is the Shakti. And because of that's why Govindaraja, you have not seen us in our 25 years of annual day celebration. We always invited Dampatis onto the platform, and we have given Vedasri for the scholar and other Samana Satkara for the Dharmapatni of the wife, of the lady, of the man. ಸೊ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ 3 ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್, ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 27 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ದಂಪತೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ ವೇದಶ್ರೀ, ಅಂಡ್ ಎ ಟೋಟಲ್ photograph of them is pictured. I think so. Anyway, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದರ ಈ ಕಾಪಿ in our website, so you can always enjoy that. Ato jaya gumscha purushaha. So this Purusha Narayana, this Purusha Narayana is supreme. You cannot describe limits for him. That's why in Vishnu Sahasranama, aprameyaha aniruddhaha ameyatma. Gotaita? Aniruddhaha ameyatma aprameyaha. ಈ ಮಧುರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. I don't know ಶಿವಲಿಂಗ, ವೆರಿ ದ 4th block, 5th block,
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡವರನ್ನ, 6 ಸೇವಾಕರ್ತರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅವನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನು ಅನಿರುದ್ಧ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅಪ್ರಮೇಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುರುಷರೇ ನಾರಾಯಣರು, ನಾರಾಯಣರೇ ಪುರುಷರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಧ್ವ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಮಧ್ವ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅದ್ವೈತ you don't have that kind of bifurcation. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು. ನೋಡ್ತೀರಾ? ಋಷಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಹೆಸರು? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಹೌ ಶುಡ್ ಯು ಬಿ? ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ದಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರೆಸ್? ವೈಟ್, ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ. ಆದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಷಾಯ. ಈ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ತ್ಯಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಳಗಡೆ ಕಷಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾದ ಪೂಜಾ, ಲಂಚ್ ಪಾದ ಪೂಜಾ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, you should remove the kashaya inside, then only you are a real sannyasi. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥೋ ಜ್ಯಾಯಾಗುಶ್ಚ ಪೂರುಷಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ? ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ. ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ. ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ. ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವಃ ಉದೈತ್ ಪುರುಷಃ. ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ ಪುರುಷಃ. ಪಾದೋಸ್ಯ ಇಹ ಭವಾತ್ ಪುನಃ. ಪಾದೋಸ್ಯ ಇಹ ಭವಾತ್ ಪುನಃ. ತತೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಕ್ರಾಮತು. ತತೋ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಕ್ರಾಮತ್. ಶಾಸನಾನಶನೇ ಅಭಿ. ಶಾಸನಾನಶನೇ ಅಭಿ. ತಸ್ಮಾದ್ ವಿರಾಡ ಜಾಯತ. ತಸ್ಮಾದ್ ವಿರಾಡ ಜಾಯತ. ವಿರಾಜೋ ಅಧಿಪುರುಷಃ. ವಿರಾಜೋ ಅಧಿಪುರುಷಃ. ಸಜಾತೋ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತ. ಸಜಾತೋ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಭೂಮಿಂ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಭೂಮಿಂ. ಅಥೋ ಪುರಃ. ಅಥೋ ಪುರಃ. So now we are gone to the second passage where there is a progress shown about this Paramatma. So ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಜಾಯತೆ, ಪರಿಣಮತೆ, ವರ್ಧತೆ, ಮ್ರಿಯತೆ ಚ ಅಂತ. Born, undergoes changes, develops and increases and then goes away. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಪುರುಷಃ ಅಧಿ ವಿರಾಜಃ. So that Purusha born has become Virat Purusha, and having been born as universe, he kept his leg upon the ground. Asya padaha విశ్వాభూతాని. ఆయన పాదాలు అన్ని చోట్ల భూలోకంలో ఉన్నాయి. And he became manifest and unmanifest. So what is the manifest means? 1 foot upon the ground and the remaining 3 foot in the sky.
Tripadasya Amrutam Divi. So upon the earth, 1 foot he has stationed. Therefore, upon the earth, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಸೇವಾ, ಪಾದ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಪಾದಾರ್ಪಣಂ ಅಂಡ್ ಪಾದಗಳು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವ ನೀರು ನಾವು ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಷ್ಣು ಪಾದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಪಾದೋಸ್ಯ ಅಭ್ಯ ಸಂಭೂತ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನೀರು ವಿಷ್ಣು ಪಾದ, ಅದು ಗಂಗಾ, ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದ್ಭವಾಂ ಗಂಗಾಂ ನಮಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಗಂಗಾ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿಗೆ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಬರೀ ಬೇಸ್ ಬೇಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯ ಅಮೃತಂ ದಿವಿ. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಟ್? ಕರ್ಮ. ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ. And also Krishna has told us, karmanyevadhikarasте ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhu ಅಂತ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಲೈಟ್, ಎಲಿವೇಶನ್, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವ. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಕರ್ಮ. ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ಯೋ, ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬಾ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ ಅಂಡ್ unmanifest form of the Paramatma is there urdhvam in the sky. So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅನಂತ. What you know is little, what you do not know is large. ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಮುಟ್ಟಾಳ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. So we don't know. There are so many things which you don't know. Even doctors who get first rank in the anatomy subject, when patient comes, they are also baffled. ಇಷ್ಟೊಂದು anatomy ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, we don't know. Put him to missions, equipment, electronic equipments, medical electronics. Anyway, so ಈ ಪುರುಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪಾದ ಊರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್. ತ್ರಿಪಾದ ಅಂದ್ರೆ 3/4. 1/4 of feet power is there upon the earth. The remaining 3/4 power is in the sky. Therefore, we have got the space centers. ಭೂಲೋಕ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಮಾರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಅಂಡ್ ವೀನಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಶಾನರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಪಾದ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾದ is there upon the earth, that pada is the manifest. And whatever other sarira growth is there on our body, that is all unmanifest. And unmanifest manam unravel ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಒಂದು BSc ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ BA ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಯಾರು ದಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ 97 years, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಧರ್ಮಚಕ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟಾಮ್ ಮಾಡಿ
ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಅಂತ ಅದು ಹೂ ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ ಕೇಕ್ ಬೂದಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯರಪ್ಪ ಇವರು. ಅವ್ರು ಈ ಸೊಸೆ ಆ ಭಸ್ಮಾన్ని తింటారా వీళ్ళు, బూడిద తింటారు కదా బాబు, చక్కటి కేక్ మీద క్యాండిల్స్ పెట్టి ఊపేసి మందు అని తిట్టి వెళ్ళాడు. సో ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಂಗೆ ಸಾಸನ ಸನಾಭಿ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿರಾಡ ಜಾಯತ. ದೆನ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ఓం స్వస్తి. చెప్పండి. సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యంకరై. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೌತಕೋಶ ಅಂತ ಪೂನಾದವರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಡಲ್ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಡಲ್ ಪೂನಾ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಡಲ್ ಪೂನಾ ಅವರು ಶ್ರೌತಕೋಶ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ CG ಕಾಶಿಕರು, ಸೊಂಟಕೆ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ CG ಕಾಶಿಕರ್ ಸೊಂಟಕೆ and Sontake. These 2 people have taken it was a big project launched by Swadhyaya, that Veda Samsodhana Mandali. Puna ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಎಗ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅದು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ 2 things. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೌತಕೋಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. I don't know whether if they have put in the internet ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, because I talk about my acquaintance of 60s. Okay. 60s ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, because when I was doing research and we can buy, they were available also for purchasing. Okay. And it is a boon for all those who want to unearth the secrets of the yajna. Yes sir. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. Yes sir. So he will get the information on this. Thank you. I think so. So we'll meet again for which they make. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ವೇದಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೇದಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಈ ಪುರುಷ 16 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ 8 ದಿವಸ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಧ್ವ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೋಸ್ ಹೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ as delegated and presented talks. I don't know which paper I presented. Myself and my wife, both of us were there. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ರಾಮ ಅಂತ ಒಬ್ರು, he gave a documentary film, The Frontiers of Knowledge ಅಂತ. ಆ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೆವಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 8th ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ದೇರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 4-5 ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಅದೇ ಋಷಿಗಳು ದೇ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತಪಸ್. ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಆ ತಪಸ್ಸು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮ ತಪ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈ ತಪ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಪಸ್.
ಕೃತಂ ತಪಸ್ಸತ್ಯಂ ತಪಸ್ಶಾಂತಂ ತಪದಮಸ್ತಪಹಸಮಸ್ತಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ. ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಡಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3 hours ಅಮ್ಮ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಮಂಕ್, ಐ ಪಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ ಸಾರ್, 3 hours in the morning, 3 hours in the evening in kitchen they spend and prepare so many dishes. We don't do like that. I cook my food once in a week ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ವಾ. I came across so many different